తీసుకుంటే మీకు బాగున్నాయి కంపెనీస్ బాగా మార్కెట్లో చాలా అంటే ఫేమస్ అయినాయి కాబట్టి షేర్ వాల్యూస్ పెరుగుతాయని చెప్పి ఆ కంపెనీస్ పేర్లు చెప్పి వాటిని ల్యూర్ చేసి అక్కడ కొనిపించడం వాళ్ళతో. ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దాంట్లో ఏంటంటే మీరు వీటిలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అమౌంట్స్ ఇట్స్ డైరెక్ట్లీ ఇన్వెస్టింగ్, నాట్ ఇన్ షేర్స్, క్యాష్, డైరెక్ట్లీ ఇన్వెస్టింగ్ త్రూ ఆఫ్ కోర్స్ బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఎట్సెట్రా, అండ్ దెన్ యూ గెట్ రిటర్న్స్, ఇమ్మీడియట్ రిటర్న్స్ అని. సో ఏం చేస్తారు వాళ్ళు, ఫస్ట్ ఫ్యూ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్కి ఒక 10,000కి ఇమ్మీడియట్గా ఒక 30%, 13,000 ఇమ్మీడియట్గా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకో 25,000 చేయమంటారు, దాంట్లో కూడా ఇంకో 25% అట్లా. దెన్ ఫైనల్లీ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ దెమ్ ఇన్ టు కాన్ఫిడెన్స్, దెన్ ఆఫ్ కోర్స్ దే ఆస్క్ ఫర్ ఎ బిగ్ అమౌంట్ అండ్ ద పీపుల్ ఫాల్ బికాస్ 7-8 అకేషన్స్లో వాళ్ళని నమ్మిస్తారు వీళ్ళు, అంటే వస్తూ ఉన్నాయి ప్రాఫిట్స్ అని. సో ఇంత ప్రాఫిట్స్ ఎట్లా వస్తున్నాయని వాళ్ళు ఎట్లా నమ్మిస్తారంటే ఇవన్నీ కూడా బయట కంపెనీలు, బయట కూడా విదేశాల్లో కూడా వీటికి బిజినెస్ ఉంది. సో అక్కడ చాలా ఈ ప్రోడక్ట్ బాగా ఏదైతే ఆ కంపెనీలు ఫలానా, సమ్టైమ్స్ దే ఆల్సో సే దే ఆర్ ఇంటూ కాస్మెటిక్స్ అంటారు, దే ఆర్ ఇంటూ ఆయిల్ కంపెనీస్ కూడా, ఈవెన్ ఆయిల్ కంపెనీస్ అని కూడా చెప్తారు. సో ఆయిల్ కంపెనీస్ ఆయిల్ అంటే దే పెట్రోల్ అండ్ అదర్ థింగ్స్. సో చెప్పి దేర్ బిజినెస్ ఇస్ బూమ్ వెరీ వెరీ ఇన్ హై బూమ్, కాబట్టి అందుకే ఈ ప్రాఫిట్స్ వస్తున్నాయి. అండ్ దే నీడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, సో దే నీడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఫర్ ఎక్స్పాండింగ్. సో ఇట్లా రకరకాలుగా చెప్పి మొత్తానికి సో ఒక 6-7 times వాళ్ళకి ప్రాఫిట్ ఇస్తారు. దెన్ 8th time or 9th time or 10th time, sometimes they try with investors even for 15-20 times. Finally they lure them to invest big amounts and then they of course suddenly switch off and then do not answer. So indulo accused person, of course the cheating that happened is 2 crores here. This man finally, the victim here is a resident of Ramkoti. What is his age? He is about 45 years of age. He is a businessman himself and he invests 2 crores. So, and of course he lost everything. Some amounts have been frozen. Now some 1 lakh and some from the accused, some gold ornaments have also been recovered from their households during the search. And of course the mobile phones and all, which will be useful for further investigation by the police, because we still have the accused number 1 absconding here. No, there are 3 accused here. All of them are arrested. The first accused is, they are all from Gujarat. Chudasama Kuldeep Singh Anup Singh, he is 43 years. Second one is Jadeja Devais Tench, he is 34 years old. And the third one is Sinojia Ketan Suresh Bhai, who is just 23 years old. This man is a car driver, the third accused. The second one is a private employee in Ma Bhagavati Enterprises, and we have it in Rajkot district of Gujarat. These people belong to Rajkot of Gujarat. And the first accused is having his own business, at least he is showing it as a business, we have to verify, spinning mill business called Yogira Spinning Private Limited in Movia, which is in Rajkot district. So the team that has worked out this case and detected is again Prasad Rao, Inspector of Police, consisting of his SIs Abhishek, Manmohan, then SCs Srinivas, Satish, Bhaskar, Murli Krishna and Krant Kumar Reddy. And this has been headed by the ACPs, both ACPs Shivamarati and Chand Pasha. Yeah. And of course, as I told, these are 3 sample cases, important cases we told. Total 20 cases have been detected in this go by our cybercrime wing. So other 17 cases details, of course, I am not sharing right now. But the entire cyber wing which we have, which is a small wing, it's not a very big, it's not from human resources point of view, not a very big or a huge wing, but the entire wing has worked, and then the 7 teams of the wing worked and other officers are here. We have cracked the other cases. And total, as I told you earlier, out of this 20, investment frauds are 11, trading funds frauds are 4, FedEx courier frauds are 4, and KYC fraud is 1. And all these details would be certainly shared with you, these printed copies to all the friends here, media friends.
And lastly, my appeal again, once again, through you, to the people, because slowly I can see things are, I think things are improving. Definitely people, awareness among people is much better compared to when I took charge. But at the same time, what is alarming is the magnitude of offences also, it's going up. So we used to see average of 50 to 1 lakhs in the beginning. Now the average every day, the reported cases, cybercrime reported in cyber wing of Hyderabad City Police. I'm not talking for the state or country. Alone, in the city alone, the reported cases magnitude has now reached an average of about 2 crores per day. So you can imagine that makes 750 to 1,000 crores per year. I think silently the people are losing this much. Even though I think stock market upheavals also won't cause this much of loss. So, but awareness is there. People are now checking, because we have now people who come to us in the initial stage. That is a very good positive sign. And thanks to all of you, because through you, through other media, we are able to, I think, send across this awareness messages. So, yeah. So, yes, awareness is increasing, no doubt, but I think it still has to reach a level, where you must finally put a full stop to this. Because as I told you, out of the 3 cases we discussed, only FedEx fraud is something I can still understand. If old people, retired people, suddenly identity itla na peru meeda vachindi, drugs vachina lepothe contraband vachindi, lepothe indaka cheppunnattu aa case lo me what was that that there is a case registered for money laundering. So people, if they're still fearing, there is some meaning. But how can people still believe in investment frauds, believe in the luring in the name of investments, and the luring in the name of trading of shares, and invest? 2 crores has been invested by one victim, and knowing very well that these cases are happening left, right and center all over the country, being reported every time. Hyderabad City Police does it. If you take Telangana, Cyberabad does it, Rachakonda does it, the Cyber Crimes Bureau, the Cyber Security Bureau of the state, which is a new wing for the Telangana, they keep cracking and then talking to people through you, through press. But still, if they're, I think, falling for this, it's, I think, some sickness. It's not addiction. It is some sickness. And as long as you are sick like this, I think you will be exploited. So my only appeal to the citizens of this city is that don't fall for this. You are not going to get windfalls anywhere. You must live in the realistic world. So if he is giving you profits of 30-40%, and if he is doing it for half a dozen times, so and you believe that yes, you are going to get the next time also, that is something which is very, very unbelievable, because you are all educated. Only educated and rich can invest this much, because the poor people and all, maybe they'll do some small gambling here and there. Who will invest 50 lakhs, 60 lakhs, 2 crores? So you are educated, you are rich, you got money. I don't know if you have so much of money that you want to while away like this. If that is your sickness, I can't help it. But if your sickness is that you still want your money, but you still want more money, easy ways, if you still want to make quick money, windfall money, then that is a very big sickness, and all such people would be in for big trouble. So prevention is the best policy in these kinds of cases, because the using of cloud and then the cyber space, these kind of offences are only proliferated. I mean, they are increasing day by day, and the investigating agencies have some serious limitations. Despite all the SOPs coming, despite the RBI giving guidelines, we still, the banks take a lot of time to sometimes furnish these information about various accounts, mules accounts and other accounts, and the process that is involved is is also very, very cumbersome. The offenders are somewhere. They're not even in this country, the main fellows. They sit in Dubai, they sit in other countries,
and then they run China, Singapore, whatnot, and then they run this racket. And other offenders, their accomplices are also not anywhere, they're not your neighbors. It's a different thing. HP house breaking అయింది రాత్రిపూట మేము తిరుపతి పోతే దొరుకుతారు వాళ్ళు, ప్రొఫెషనల్ అఫెండర్స్ అని ఉంటారు, దాన్ని బట్టి మనం వర్కౌట్ చేస్తాం, క్లూస్ ఉంటాయి. దీంట్లో క్లూస్ దొరకడం చాలా కష్టం, అండ్ క్లూస్ దొరికిన తర్వాత కూడా అక్యూజ్ని పట్టుకోవడం కూడా చాలా కష్టం, చాలా దూరం పంపించి మనం తీసుకురావాల్సి వస్తుంది. ఈ టీమ్స్ అన్నీ కూడా చాలా కష్టపడి చాలా దూరం పోయి, because we are now supporting our teams with all the logistics so they could get it, because we are very particular that we'll be able to stop these offences if there is cooperation from the people. Absolutely, I will not ask you to cooperate in controlling rowdyism, that's our job. I will not ask you to come on the road and stand with me to fight a rowdy, to fight other criminals. We will do that. But this crime we can't fight it alone unless you cooperate. And what is the cooperation required from citizens of this city? That you be wise, don't be sick, don't get lured, don't be addictive to these kind of things, don't waste your money. You are already rich, try to, of course, you rich should get richer, I am not questioning that, but not this way, not in these dubious methods. So that's what my appeal is, and we continue to do the awareness also while detecting cracking cases. And I hope a day will come when all these things will stop. Thank you so much. That's all. Yeah. बाद में बोलता हूँ. Statistics తీయలేదు కానీ ఉంటాయి, బాగానే ఉంటాయి. Yeah, I told you, Hyderabad city alone is 1,000 crores we are losing every year అండి. Reported cases and కొన్ని రిపోర్ట్ కూడా అయి ఉండవు. Of course, we are now encouraging people to report, because when report అయితేనే మనకు క్రైమ్ తగ్గుతుంది. రాకపోతే అసలు మనకు టిప్ ఆఫ్ ద ఐస్బర్గే ఉంటే క్రైమ్ కూడా తగ్గదు, ఇంక పెరుగుతూనే ఉంటుంది. బట్ ఐ స్టిల్ థింక్ దెర్ ఆర్ మేబీ సమ్ కేసెస్ దే ఆర్ నాట్ రిపోర్టింగ్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో క్వశ్చన్ ఆఫ్ షేమ్ కదా. అరే ఎడ్యుకేటెడ్, నేను డాక్టర్ అయ్యి నేను పోతే పోన్లే అనుకుండొచ్చు, మేబీ ఇఫ్ ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ అమౌంట్. బట్ ఇందులో కూడా ఒక లేడీ, అండ్ షీ హ్యాడ్ ఎవ్రీ రీజన్ టు బీ స్కేర్డ్. చెప్పాను ఒక కేసు, ఏది ఆ డాక్టర్ గారికి కూడా ఎవరో చెప్పి లేదు నువ్వు పోతే బాగుంటే, ఇక్కడ తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి వచ్చి చేసారు. సో ఇట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్, బట్ అదర్వైజ్ రిపోర్ట్ అయ్యేది కాదేమో కేసు. సో అట్లా ఐ థింక్ ది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద సైబర్ క్రైమ్స్ ఇన్ ద కంట్రీ ఈజ్ వెరీ వెరీ హ్యూజ్, వెరీ హ్యూజ్. ఐ టోల్డ్ యు నో, ఇప్పుడు మనకేదో స్టాక్ మార్కెట్ అప్రూవల్స్ అయితే కుప్పగూలిన స్టాక్ మార్కెట్, ఎన్ని 10 లక్షల కోట్ల ఇన్వెస్టర్స్ మనీ ఆవిరి, ఇలా ఆవిరి అవుతుంది, మళ్ళీ రేపు పెరుగుతాయి అవి, అది ప్రాబ్లం లేదు. ఇది మాత్రం పోవడమే ఉంటుంది. ఇక ఓవర్ ఇయర్స్ ఇఫ్ యూ టేక్, ఐ థింక్ పర్హాప్స్ పీపుల్ ఆర్ లూజింగ్ మోర్ ఇన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్స్ దాన్ ఇన్ స్టాక్ మార్కెట్స్. ఏమండి మైక్ ఇవ్వండి. I think all those details will be shared by our DCP. Yeah, it's about 10 days operation. Yeah. And incidentally గుజరాత్ ఇక్కడ ఇదివరకు ఢిల్లీ అయింది, నోయిడా అయింది, పంజాబ్లో కూడా అయినాయి. యా, ఇప్పుడు ఇందులో మాత్రం అందరు గుజరాత్ వాళ్ళే ఉన్నారు. బాగానే ఉంది. అంటే కాంటాక్ట్ చేస్తాం కదా ఒకసారి అవసరమైనప్పుడు. దట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం, దే ఆర్ హెల్పింగ్. అంటే ఇది ఇప్పుడు మన దగ్గర కూడా ఉండొచ్చు, ఇక్కడ నుండి అక్కడ చేస్తుండొచ్చు. యూ నెవర్ నో, దే మే నాట్ బి డూయింగ్ హియర్. ఇక్కడ పట్టుకుంటే తెలిసిపోద్ది కదా అక్కడ. సో యూ నెవర్ ఫుల్ యాక్చువల్లీ ద ఫుల్ పిక్చర్ ఆఫ్ దిస్ క్రైమ్ యాజ్ స్లోలీ ఇట్ విల్ అన్రావెల్ ఇన్ కమింగ్ డేస్. యూ నెవర్ నో. సో యూ క్యాన్ రియలీ, అంటే ఇప్పుడు ఇట్స్ నాట్ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు మనకు కొంతమంది క్రిమినల్స్ ఉంటారు కదా, ఏది ఇప్పుడు చెడ్డీ గ్యాంగ్ అక్కడ నుంచి వస్తారు, థార్ గ్యాంగ్ అని, అట్లాంటి గ్యాంగ్ కాదు. దే ఆర్ ఎవ్రీవేర్, ఎనీవేర్, అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో ఇన్ అదర్ కంట్రీస్. సో ఈ గుజరాత్లో ఇన్సిడెంటల్లీ ఇక్కడ ఉన్నారు. సో ఇట్స్ నాట్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గుజరాత్ ఈజ్ ఎ క్రైమ్ క్యాపిటల్ ఫర్ దిస్, అట్లేం ఉండదు. అండ్ వీఆర్ ఆల్సో ఫోకసింగ్ ఎట్లా అంటే మనం, అంటే నాట్ టు డిసిపేట్, అంటే మన ఎఫర్ట్స్ ఇప్పుడు ఢిల్లీకి పోయి ఢిల్లీ నుంచి గుజరాత్ అంటే ఆ ట్రావెలింగ్లోనే అలసిపోతారు మనం. సో వీఆర్ ఫోకసింగ్ కొన్ని కేసులు. ఓకే, ఈసారి ఈ గుజరాత్లో ఉన్న అక్యూజ్ని పట్టుకొద్దాం, నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ ఇంకో స్టేట్, అట్లా. సో విత్ లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు మ్యాక్సిమైజ్ ది డిటెక్షన్.
మననే నేను సిబిఐ డైరెక్టర్ గారిని పర్సనల్ కలిసి రిక్వెస్ట్ చేసి రెడ్ కార్నర్ నోటీస్ ఎక్స్పైర్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది. వారు చాలా సానుకూలంగా ఆ కేసు స్వరూపం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కదా, సిబిఐ డైరెక్టర్ గారు ఢిల్లీలో ఉంటారు. సో వారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తే వారు కేసు స్వరూపం పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్నారు, దానికి తగు విధంగా స్పందించారు. సో వీఆర్ ది కేస్ విల్ గో అహెడ్ వన్స్ దిస్ మెయిన్ పీపుల్ ఆర్ అరెస్టెడ్ అండ్ దే ఆర్ నౌ అబ్స్కాండింగ్ అండ్ certainly misusing. We have written to the even the US government consul general also that they are misusing the other countries' visas. So we are hopeful in the coming days. ముందు బ్లూ కార్నర్ అనుకున్నా మీకు తెలుసు, బట్ బ్లూ కార్నర్ వల్ల మనకు అంత ఎఫెక్ట్ ఏమి ఉండదు. వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారో చెప్తున్నారు కానీ, బట్ దే త్రూ బ్లూ కార్నర్ వీ కాంట్ ఆస్క్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ US టు ప్రొడ్యూస్ దెమ్, టు పిక్ దెమ్ అప్ అండ్ దెన్ హ్యాండ్ ఓవర్ హియర్. But red corner notice is something by which we can ask. They will do it also. So it is under process and we want to expedite, and దాంట్లో భాగంగానే మన కలవడం జరిగింది. It's on the process. ఒకసారి జరిగిన తర్వాత ఇంకా ఫర్దర్ ఎవ్రీథింగ్, the case is active, the case is going on, don't worry. And you must have seen also the best efforts of the other accused who are already in jail. Despite their best effort, they are not getting bail. Why they are not getting bail? Because everybody knows, including the honorable courts, that this is a very serious crime and which has invaded into the private lives of people in the name of XYZ. So yeah, we are, it's only the procedural delays. As the case progresses, I mean ఖచ్చితంగా అంటే ఇప్పుడు మనం అంటే ఈ మెట్టు నుంచి పై మెట్టుకు జంప్ చేయొచ్చు, కానీ కింద పడే ప్రాబ్లం కూడా ఉంటుంది కదా. నెక్స్ట్ మెట్ ఎక్కి ఆ తర్వాత ఫైనల్ చేరుకుందాం అని. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ट्रांसलेशन नहीं है आजकल, गूगल ट्रांसलेशन ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, मैं 1 मिनट बोलता हूँ बस. तो आज आपके सामने हमने 3 इम्पॉर्टेंट साइबर क्राइम्स डिटेक्शन का इंफॉर्मेशन दे रहे. एक्चुअली हमने 36 अक्यूज़ को, 36 साइबर अक्यूज़ को हम गुजरात से पकड़ के लाए 10 दिन का ऑपरेशन में, और 20 केसेस में ये इन्वॉल्व है. ये 20 केसेस में इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स 11 है, ट्रेडिंग फ्रॉड 4, फेडेक्स कुरियर फ्रॉड 4 और KYC फ्रॉड 1 है. तो इनमें इन 20 केसेस में पूरा 12 करोड़ से ज़्यादा ये अमाउंट चीटिंग हुआ है, लॉस हुआ है. और इनमें से 4 करोड़ हम ऑलरेडी फ्रीज़ किए थे और 1.5 करोड़ ऑलरेडी रिलीज़ भी किए थे. बाकी 3 करोड़ हम रिलीज़ करवाएंगे. तो इसमें 3 इम्पॉर्टेंट केसेस है. वो एक केस है ट्रेडिंग फ्रॉड. तो उसमें हमने 2 अक्यूज़ को अरेस्ट किए, एक निकुंज किशोर भाई और एक कालू भाई वसोया. तो 27 लाख रिकवर किए. मोबाइल फ़ोन्स, बैंक रिकॉर्ड्स वो सब आपके सामने ही हैं. तो ये लैपटॉप्स वगैरह भी और फेक आईडी कार्ड्स वगैरह. तो और 2 अक्यूज़ हमने अरेस्ट किए हैं ऑलरेडी. तो इसमें ये विक्टिम जो है वो 60 इयर्स का ओल्ड पर्सन, रिटायर्ड, इज़ अ रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई. सो ही लॉस्ट 60 लैक्स. तो उनमें से अभी 27 लैक्स तो रिकवर हो गए, कुछ फ्रीज भी हुआ. तो उसमें से तो उसको कुछ मिलता है वापस. और अगर एक अक्यूज़ अभी भी अब्सकॉन्डिंग है, उसको पकड़ेंगे हम. फिर दूसरा केस है, दिस इज़ ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट केस. इनमें से हम 2 अक्यूज़ को पकड़ लिया. ये फ्रॉड है. वो अंधेरी पुलिस जैसा वो पोज करके एक औरत को, डॉक्टर 74 ईयर ओल्ड डॉक्टर, तो उसको डराया कि आपके ऊपर ये वो एक फ्रॉड केस है यहाँ अंधेरी पुलिस स्टेशन में. तो फ्रॉड किसका है, किस तरफ का फ्रॉड है? उन लोग बोलते हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग फ्रॉड करके कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाया, कुछ FIR नंबर भी दिखाए, उसको भेज दिए एक्चुअली व्हाट्सएप में. कुछ CBI का डायरेक्टिव्स वगैरह दिखा के उसको डरा के 1.6 करोड़ उनसे लिए. लेकिन अच्छा हुआ वो औरत को कोई बोला ये फ्रॉड है, तो आप पुलिस को सचमुच पुलिस को जाके आप रिपोर्ट करो. तो यहाँ आया तो
इसके बाद हमने उसको डिटेक्ट किया। ये 2 आदमी को इसमें अरेस्ट किए, एक प्रजापति है, सागर प्रजापति, और दूसरा पारमार नाथुबाई है। इसमें A1 अभी भी दुबई में है, तो LOC इश्यू हो गए। तो ऐसे पूरे 20 केसेस में आज हम ये पूरा आपके सामने रखे। थैंक यू सो मच। మీరు చూసుకోండి, అంత కష్టపడినంత వాళ్ళు నేను వస్తే అది 27 లక్షలు 50 లక్షలు ఏం కాదు.